Entering the Agadir. This is actually an exciting moment. Alors chaque famille avait sa chambre, avec la clé est chez la famille. Imagine how much value this entire structure used to store. Immigration is taking all the younger generations. Who's going to take care of this? The UNESCO is actually looking at these Agadirs all over the south of Morocco. Vous avez Oui, bien sûr. Non, nous, on espère... L'Agadir, en berbère, ça veut dire Tamazir, la langue des gens des Amazirs. C'est une construction communautaire utilisée par la population pour mettre à l'abri du vol ou de guerre leurs biens. Okay. Alors c'est comme une banque. Oui, voilà. Comme une banque, c'est collectif. Alors, chaque famille avait sa propre chambre. Voilà. C'est l'Agadir. C'est une banque qui appartiennent aux gens de la tribu. Alors, chaque tribu au Maroc, dans le Sus exactement, a ses instances, ses établissements. Chaque tribu, il a son Agadir, il a son école, il a, par exemple, le cheikh ou l'amrar. L'amrar, c'est le leader, c'est le chef. Il y a le conseil des inflas. Le conseil des inflas, c'est comme le gouvernement. C'est lui qui décide. Donc, et chaque tribu avait son code, bien sa loi. On l'appelle ici, dans la langue locale, les droits des gens qui ont des chambres dans le grenier, leurs devoirs, leurs obligations, le règlement, par exemple la collecte des fruits de l'arganier, tout ça. Et on le faisait collectivement, on a un règlement qui règle toutes ces opérations de la tribu. Wow. The security system. This is the main entrance. Here. Where's hold and on. Then you gotta jump. Ah, okay. Voila. So these buildings here, they can be all the way from 400 years old to 700-800 years old. Normalement, on commence par ici. Donc, il y a cette entrée, donc c'est l'entrée principale. Donc, cette pièce, c'est une petite mosquée. C'est là où les gens font la prière. Oui, la prière. Alors là, il y avait un lieu d'ablution. C'est là où on se lave avant de faire la prière, cette pièce-là. Une habitation. C'est là où habite une personne qui s'appelle l'amine. C'est le concierge, c'est le portier, c'est le gardien, tout ça. Alors lui, il habite ici. Il a une cuisine dessous, il a une chambre, il a une tour où il peut surveiller l'extérieur. Alors cet amine est désigné par le conseil des inflas. C'est le directoire, c'est le gouvernement de la tribu. C'est lui qui désigne. Il est payé par les familles. Bon, chaque famille qui a une chambre doit donner à la mine une part de la récolte. Une part de la récolte. Lui, il a sa propre chambre, il lui limitait ce que les gens lui donnaient pour pouvoir vivre. Voilà. Des dépôts et des ateliers des forgerons. Voilà. La population a besoin des gens qui vont leur fabriquer tout l'outillage dont ils ont besoin. Des artisans qui entretiennent les fusils. Il y a même qui venaient ici pour travailler. Il y avait même un bijoutier qui entretient les bijoux des femmes, etc. Alors, il est là, elle s'installe ici, il est comme ça. Et les gens savent par l'approbation des conseils. Là, voilà, bien sûr. Et les gens savent qu'il y avait un artisan ici. Ils viennent, ce qu'ils ont besoin de bijoux. Ils viennent ici, ils trouvent cet artisan, il est toujours là. Wow. So obviously, imagine how much value this entire structure used to store. So the guardian wasn't enough to make sure that this place would be safe. So what they had to do, they had to hire extra guardians for the night shift. There was a tower here that it collapsed, unfortunately, and there was a tower there, it's actually still there, that were used as watchtowers while the guardian was sleeping at night, and the night shift guardians came to work and make sure that this place remained safe. Let's enter the watchtower. Oh wow, look at that. Look at how narrow. Les guetteurs viennent, ils montent ici pour monter sur le petit toit. Et rester là toute la nuit, veiller, garder. Donc c'est parti qu'on appelle des tinkharin. Alors tinkharin au Tamazight, ce sont les narines. Dans les quatre côtés, on a cette forme-là qui ressemble aux narines d'homme. Ouais. Voilà. Là,
And here we are, entering the Agadir. This is actually an exciting moment. Look at what we're seeing. Wow. These are all the rooms of the Agadir. There's 147 of these rooms. Oui, sur un mètre 60 de largeur. Vous avez ces pierres qui sont encastrées dans le mur pour supporter les hommes avec leurs sacs qui montent. Voilà, bien sûr, parce que si vous avez une chambre là-bas, il faut avoir... Mais tout ça se fait collectivement, on fait un travail de chaîne comme ça. Okay. So we're about to see one of the actual rooms. This is actually exciting. What a system, you know? Look at that. Oh, This is an example for piece. Alors au fond, vous allez voir, c'est là où ils mettaient des graines de l'orge, hein, au fond. Il y avait un lit, là. Et dans les côtés, on mettait des jarres, on mettait des papiers, tout ça. Voilà, vous savez, les contrats ont été créés sur des tablettes, d'abord. Tablettes de bois, après on a le papier, etc. Donc, tout ça. Alors chaque famille avait sa chambre, avec la clé et chez la famille. Alors le concierge ouvre la porte principale, elle reste ici pour regarder. Chaque famille ou chaque membre de famille entre dans sa chambre pour soit prendre quelque chose ou bien mettre quelque chose. Il y a ce souci d'humidité, donc voilà. Mais il y avait il faisait des choses pour éviter l'humidité. Vous voyez, il faisait un lit de bois comme ça. Ah, okay. It's hard to see with the camera, but yeah, there is a piece of wood basically to kind of like avoid humidity. Yeah, and this was kind of like the toughest spot that nobody really wanted. The middle one was the preferred one, but the way the system worked is that these rooms were just assigned randomly. So you couldn't really choose, you just got assigned a room, that was your family room. They made very, very small doors and rooms because they didn't have a lot of space and they needed a lot of space. So obviously the rooms looked very, very small and people probably had to crawl to get in. But because there were a ton of families, 147 rooms, let's not forget, you know, so that's why. C'est le souci, c'est pour ça. Et est-ce qu'il y a des chambres qui sont plus grandes que les autres? Tout le même, plus ou moins? Non, c'est les mêmes dimensions. Dans l'Agadir, il y a la démocratie. Ah, I like this. On n'a pas une grande, une chambre de luxe et non. They're democratic. Une chambre pour un riche ou un moins riche, non. Tout le monde est égal. Voilà. Égal. Dans l'Agadir, il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. There's no luxury, there's no small rooms, all the same. A perfect example of functioning democracy. So we are just at the beginning of a process that these Agadirs are going through with the UNESCO. The UNESCO is actually looking at these Agadirs all over the south of Morocco to decide whether or not to include them in the World Heritage Site list. And what Hassan is telling us is that actually all the criteria to be part of this list are here. And so it's just a matter of time before this site becomes part of the UNESCO World Heritage Sites. That's amazing. Ça veut dire, une fois classé, c'est le tourisme, donc on serait obligé d'établir un mode de gestion. Do tourists want to come here? I mean, from what I've seen, it's definitely worth a visit. So the question I had is why people stopped using these, you know, because obviously there has to be a change in the way the society works and is structured. And he said that in his opinion, there are two major things that have changed. One is that people don't really work in agriculture anymore the way it used to be in the past. Before, that was the only job. That was the only thing that people in this region would do. He says that nowadays, young people, they leave. They go to the big towns around here, Agadir, they go north to Casablanca, they go to Marrakesh, or they go to Europe. And so there's no really a need, there's not really a lot of products that they have the way they used to have in the past. And then he also says that the society has just changed. People don't work together anymore, collectively anymore, the way it used to be in the past.
So they just prefer to store their products, their produce, I should say, at home. So yeah, they might produce, you know, some agricultural product and just keep it in their storage room at home. And that's why Agadir is not used anymore. I mean, it's probably a problem in many small towns all over the world that basically, even in Morocco, an issue that they're facing is immigration is taking all the younger generations, usually abroad. And so who's going to take care of these? Who's going to like share the history, preserve these sites? Exactly. It's up to kind of like the responsibility of people living today to make sure that they can preserve this place, create the structure for it, teach people, and then maybe future generations will take the responsibility of continuing to share. The developing. But you know, the sense is it's the government's responsibility to kind of help create these opportunities to keep people here, and that's where Moroccans are kind of stuck. Yeah. Ce qu'on va faire encore, c'est de mettre un toit pour toutes ces pièces-là. So basically what they're going to do now is they're going to cover the whole mosque area. There is a big project here. There is a big project to renew this place. This very strong sense of belonging that people feel here, especially with the tribe, can be seen all over the region with a ton of different structures and buildings and mosques that are built with money coming from abroad. He said, he made an example coming from Germany, from Italy, from France, all the immigrants that live abroad. They don't even live here anymore. They even have kids abroad, but they still make sure that they give something back to their tribe. So they build a mosque back home, or they build a building, and they don't live there. They just, you know, build the apartments for people to live there, probably people of their tribes, you know. And he says that that's still a very strong sentiment that these people carry with them, no matter where they go in the world. This is the kind of visits that I really like to experience on our trips. This is not a tour that you can find online. You just find it. You just ask people around if they know someone, if they have a friend. And actually the guy that told us to come here lives up in the north, close to Rabat, where we spent a night a couple of weeks ago. And he had a friend down here, the region where he was from, and told us, you guys should meet with him because he's going to show you something truly amazing. So obviously, if you can, come here, visit this place. If not, find your own tour, find your own local friend that can show you around, because you will definitely learn something unique and beautiful, like we did today. And so thanks to Hassan, we had this amazing tour. Hassan, merci encore. Merci encore, Merci encore. bienvenue. À la prochaine. Merci. J'espère que ça s'est bien passé. C'est bien passé, parfait, parfait. Bon fin de journée, bon voyage, bonnes vacances. Bon tour. Et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Let's go.